En el vibrant barrio del Carmen de València, en 1998, Teresa Navarro, de 38 anys, vivia una vida que parecía sacada de un cuadro costumbrista. Su pequeño piso en una callejuela adoquinada, perfumada por el aroma de los naranjos y los hornos de las panaderías cercanas, era el epicentro de su mundo. Había conocido a Miguel Torres en una hoguera de San Juan en la playa de la Malvarrosa, cuando ella tenía 20 años y él, un joven comercial de naranjas con una sonrisa que prometía al mundo. Se enamoraron entre risas, pallas compartidas y pasaos bajo las luces de las fallas. 15 años de matrimonio y 2 hijos, Lucía y Carlos, parecían la prueba de que sus votos en la iglesia de San Nicolás habían sido sinceros. Teresa, modista de profesión, cosía vestidos para las falleras, trabajando hasta la madrugada para pagar las facturas, mientras Miguel viajaba por España vendiendo cítricos valencianos. Pero la vida de Teresa cambió drásticamente en 2001, cuando Rosario, la madre de Miguel, sufrió un derrame cerebral que la dejó postrada. De la noche a la mañana, Teresa se convirtió en su cuidadora principal. Cada día, bañaba a Rosario, le daba de comer purés que preparaba con paciencia, le masajeaba las piernas para evitar contracturas y la giraba en la cama para prevenir llagas. La casa olía a linimento y desinfectante, y el sonido constante del monitor médico reemplazó las risas familiares. Miguel, siempre ausente por trabajo, se excusaba: Teresa, esto no es cosa de hombres. Tú tienes más paciencia. Yo no sabría ni por dónde empezar. Los hijos, entonces adolescentes, seguían su ejemplo, dejando a Teresa sola con la carga. Las vacaciones familiares, a la playa de Gandía, a las cuevas de San José, a las fiestas de Alicante, eran un lujo que Teresa no podía permitirse. Alguien tiene que quedarse con mamá, decía Miguel, mientras él, Lucía y Carlos partían con maletas llenas de promesas de «te contáramos todo al volver». Teresa aceptaba su papel con resignación. Durante las fallas, mientras Valencia ardía en luces y pólvora, ella permanecía en casa, cambiando sábanas y escuchando los petardos lejanos. Cuando Miguel regresaba, traía baratillas, un pañuelo deshilachado, una concha rota, un llavero de plástico. «Para que no te olvides de mí», decía, con una sonrisa que aún hacía que el corazón de Teresa latiera. Lucía y Carlos, ocupados con sus estudios y amigos, apenas compartían detalles de sus viajes, pero Teresa atesoraba los momentos en que se sentaban a la mesa y le contaban, entre risas, sobre las olas de Benidorm o las hogueras de San Juan. Esos relatos eran su ventana a un mundo que no podía tocar. Años después, en 2023, Rosario falleció tras una larga agonía. Teresa, a sus 63 años, sintió un alivio culpable mezclado con agotamiento. Sus manos, ásperas por años de trabajo, temblaban al cerrar los ojos de Rosario. Miguel, que apenas había visitado a su madre en sus últimos meses, lloró en el funeral, abrazando a vecinos y proclamando cuánto la quería. Teresa, en silencio, organizó el sepelio, pagando con los ahorros que había guardado cosiendo vestidos para las fallas. Tras el funeral, Miguel, con un brillo inusual en los ojos, propuso un viaje familiar por la Costa Blanca. Para reconectar, Teresa, nos lo merecemos después de tanto sufrimiento, dijo. Teresa, ilusionada por la idea de un viaje juntos, el primero en décadas, se volcó en los preparativos. Pasó días planificando. Reservó hoteles en Asunción, preparó bocadillos de tortilla española, empacó ropa cómoda para las caminatas por Javia y compró protector solar para Lucía, que siempre se callaba de quemarse. Por primera vez en años, sintió que su familia la necesitaba no solo como cuidadora, sino como madre. Al día del viaje, el piso de Valencia bullía de actividad. Teresa, con un vestido alegre de flores que había cosido para la ocasión, cargó las maletas en el coche bajo al sol de abril. Pero cuando estaba a punto de subir,
Miguel la detuvo en la puerta con una mano firme en su hombro. Teresa, no hay sitio en el coche, dijo, su voz fría, casi indiferente. Descansa un poco, que te vendrá bien. Ya vendrás la próxima. Lucía, de 28 años, que revisaba su teléfono, añadió sin mirarla: «Mamá, no dramatizas. Tu espalda no aguanta un viaje tan largo y Grega siempre te callas». Carlos, de 30, pasó junto a ella con las gafas de sol puestas, murmurando: «Vamos, que llegamos tarde». Sin una palabra más, los tres subieron al coche y Grega arrancaron, dejando a Teresa en el umbral con las maletas a sus pies y Grega al eco de sus risas desvaneciéndose en la calle. Sola en el piso, Teresa sintió un vacío que no podía nombrar. Vagó por las habitaciones, tocando los muebles que había limpiado miles de veces, las fotos familiares que había enmarcado con cuidado. Recordó las fallas de 2019, cuando pidió una foto juntos frente a una falla y Lucía se burló: «Mamá, eso es súper cutre. Nadie hace eso ya». Miguel había asentido, diciendo: «La próxima, Teresa, no te preocupes». Pero la próxima nunca llegó. E esa noche, incapaz de dormir, abrió Instagram por aburrimiento. Huyó fotos de las fallas, de naranjos en flor, hasta que un post de Miguel apareció en su feed. La imagen la golpeó como un puñetazo. Miguel, Lucía y Carlos, riendo en un chiringuito de Benidorm, con el mar azul de fondo. Junto a ellos estaba Clara López, una amiga de la Universidad de Miguel, con un ramo de flores frescas en las manos y un vestido de diseño que destallaba bajo el sol. Los cuatro parecían una familia perfecta, sin ella. Teresa, temblando, amplió la foto. Clara llevaba un bolso de marca que costaba más que todo su armario. En los comentarios, Lucía había escrito: «La mayor compañía». El mundo de Teresa se derrumbó. Mientras ella había sacrificado años cuidando a Rosario, Miguel había construido una vida paralela con Clara y sus hijos. Los niños por los que había dado todo la habían reemplazado sin duda. La noche envolvía el piso de Teresa en el barrio del Carmen, Valencia, con un silencio roto solo por el zumbido lejano de los motos en la calle. Sentada en el balcón, bajo la luz tenue de una farola, Teresa seguía mirando la foto en Instagram que había destrozado su mundo. Miguel, su esposo de 25 años, riendo en un chiringuito de Benidorm junto a ellos. Lucía y Carlos y Clara López, la amiga de la universidad que ahora parecía ocupar su lugar. Clara, con un ramo de flores frescas y un bolso de destino, sonría como si fuera la matriarca de una familia que no le pertenecía. Los comentarios de Lucía, la mejor compañía, y los likes de Carlos eran puñaladas que se clavaban en el pecho de Teresa. Sus manos, ásperas por años de coser vestidos para las fallas y cuidar a Rosario, la madre enferma de Miguel, temblaban mientras ampliaba la imagen. Recuerdo las baratillas que Miguel le traía de sus viajes, un pañuelo delicado, una concas rota, mientras Clara lucía joyas que costaban más que el salario mensual de Teresa. La rabia creció como una marea. Teresa buscó el perfil de Clara en Instagram y lo que encontró fue una galería de traiciones, fotos de Miguel y Clara en Barcelona, pasando frente a la Sagrada Familia. En Granada, paseando por el Albayazín, incluso en París, brindando bajo la Torre Eiffel. Lucía y Carlos aparecen en muchas, sonriendo como si Clara fuera su madre. Algunas fotos databan de años atrás, cuando Teresa pasaba noches en vela cambiando las sábanas de Rosario o preparando pies para ella. Cada imagen era una prueba de que, mientras ella sacrificaba su vida, su familia había construido una realidad paralela sin ella.
Recuerdo las fallas de 2019 cuando pidió una foto familiar frente a una falla en la plaza del ayuntamiento. Lucía y había burlado. Mama, eso es super cuter. Nadia hace fotos así. Miguel la apoyó. La próxima, Teresa, no te preocupes. Pero ese, próxima nunca llegó, porque las fotos familiares su existen solo que sin ella. El amanecer encontró a Teresa en la cocina, con una taza de café frío en las manos. No había dormido. La humiliación ardía en su pecho, pero también una claridad nueva. No podía seguir siendo la criada invisible de su familia. Decidió confrontar a Miguel. Lo llamó, sabiendo que estarían en Benidorm. Tras varios tonos, Miguel contestó, su voz impatient. ¿Qué pasa, Teresa? Estamos ocupados. Ella no anduvo con rodeos. ¿Por qué esta Clara en el viaje que planillo? ¿Por qué mis hijos la tratan como si fuera su madre? Hubo un silencio, seguido por una risa forzada. Teresa no es paranoica. Clara solo nos ayudó a reservar el hotel. Y es una amiga, nada más. Además, Yati dije que no había sitio en el coche. La próxima vienes tú, Vale. Su tono condescendiente la enfureció más. La próxima, como las fotos familiares que nunca tomemos, he visto su esposo, Miguel. Años de viajes, todos juntos, mientras yo cuidaba a tu madre. Eso es una amiga. Miguel suspiró, exasperado, para de inventar dramas. Si no confías en mí, es tu problema. Ahora déjame, que estamos en la playa. Why colgo? Minutos después, llegó un mensaje de Lucía. Mama, no dramatics. Clara es solo una amiga. Nos consiguió un descuento en el hotel. Por cierto, mi nuevo portátil liga mañana súbelo a mi cuarto que es caro. Carlos también escribió. Mama, relegate. Papa y Clara no tienen nada. No hagas un lío por nada. Los mensajes, fríos y despectivos, fueron la gota que calmó el vaso. Teresa, que había cosido los vestidos de Lucía para las fallas, que había pagado las clases de inglés de Carlos, que había mantenido la casa mientras ellos viajaban, era ahora una molestia, una servienta que debía obedecer sin cuestionar. La furia se transformó en determinación. No sería su víctima nunca más. Teresa revisó su vida con ojos nuevos. Durante años, había ahorrado en secreto, cosiendo vestidos para folias y vendiéndolos en el mercado de Rezafa. Con esos fondos, había comprado un pequeño piso en Alicante, cerca del castillo de Santa Bárbara, como refugio en caso de que Miguel la traicionara. También había pagado la hipoteca de la casa familiar en Valencia que, por un descuido de Miguel, estaba a su nombre. Ese era su poder, su carta oculta. Decidió actuar. Primero, fue al estudio de Miguel, donde guardaba su colección de relojes antiguos, países que él atesoraba como trofeos. Cada reloj, un Omega de 1950, un Longines de su abuelo, representaba su ego. Sin dudar, los llevó a un museo de Valencia, donándolos con una nota para que los aprecien quienes valoran el tiempo. El conservador, adenido, le preguntó si estaba segura. Completamente, respondió Teresa con una sonrisa fría. Luego, contactó a un abogado amigo de su prima especializado en divorcios. Lu explicó todo. Los años de cuidado a Rosario, los viajes de Miguel con Clara, la exclusión del viaje familiar. Quiero el divorcio, y quiero lo que me pertenece. Dijo el abogado asenció. La casa está a tu nombre, Teresa. Eso te da ventaja.
Esa tard, Teresa contrado una inmobiliaria para vender la casa de Valencia. No aviso a Miguel ni a los niños. En su lugar, dejó una nota en la mesa de la cocina. Disfrutad vuestros viajes con Clara. Yo ya no pago nada. Recogió una maleta con lo essential, su máquina de coser, unas fotos de sus padres, un vestido de falera que había cosido para sí misma pero nunca usó, y tomó un tren a Alicante. Al llegar a su piso en Alicante, abrió las ventanas, dejando que la brisa marina llenara el espacio. El castillo de Santa Barbara se alzaba en la distancia, imponente como un recordatorio de su propia fortaleza. Por primera vez en décadas, Teresa sintió que respiraba. Pero la imagen de Miguel, Lucía y Carlos riendo con Clara seguía quemando el alma. Sabía que su venganza apenas comenzaba. Mientras dejaba la maleta, su teléfono vibró con un mensaje de Miguel. ¿Qué demonios haces gastando en un tren a Alicante? Vuelve a casa ahora mismo. Teresa sonrió, apagó el teléfono y ese sirvió una copa de vino blanco de la terreta. La casa de Valencia, los relojes, su vida de sacrificio, todo eso era el pasado. Ahora, ella escribía su futuro. El sol de Alicante banaba el pequeño piso de Teresa Navarro, situado en una calle tranquila con vistas al imponente castillo de Santa Barbara. A sus 63 años, Teresa había transformado aquel refugio secreto, comprado con años de ahorros de coser vestidos para las fallas, en un hogar lleno de vida. Las paredes, antes desnudas, ahora lucen estantes completos de cerámica que ella misma había moldeado en un taller local, destinos de naranjos valencianos, olas del Mediterráneo y flores de Azahar. En el balcón, mesetas de geranios y albahaca perfumaban el aire, mientras una bicicleta apoyada en la esquina recordaba sus paseos matutinos por la explanada. Por primera vez en décadas, Teresa despertaba sin el peso de las responsabilidades de otros. No había sábanas que cambiar para Rosario, en hay maletas que preparar para Miguel, en hay exigencias de Lucía y Carlos. Su vida al fin lo pertenecía. Los primeros meses en Alicante fueron una mezcla de liberación y dolor. Por las noches, la imagen de Miguel, Lucía y Carlos riendo con Clara López en Benidorm regresaba como un eco, avivando la herida de su traición. Pero durante el día, Teresa se obligaba a moverse. Se inscribió en un taller de cerámica en el barrio de San Vicente, donde aprendió a dar forma al barro con manos que, aunque ásperas, tenían fuerza. Ali conoció a Carmen, una viuda de 66 años con una risa franca y ojos que escondían su propia historia de traición. Carmen había sido abandonada por sus hijos tras negarse a vender su casa para financiar sus negocios. Nosotras, las mujeres, siempre damos demasiado. Lo dijo una tarde, mientras comparten una horchata en un café frente al mar. Pero ahora, Teresa, es nuestro turno. La amistad con Carmen se convirtió en un ancla, un recordatorio de que no estaba sola. Teresa comenzó a vivir para sí misma. Gastó sus ahorros en pequeños lujos que antes consideraba impensables, un vestido de lino blanco que lavaba en sus paseos, pendientes de coral comprados en un mercado artesanal, una botella de vino blanco de la Marina alta para las noches en el balcón. Se unió a un grupo de senderismo, recorriendo los acantilados de la Serra Gelada y las colas escondidas de Altia. Cada paso, cada brisa marina, la alajaba de la Teresa que había sido, la modista agatada, la cuidadora invisible, la madre ignorada. En una excursión a Guadalest,
mientras admiraba el embalse quesa, sintió una chispa de alegría que no recordaba desde su juventud, cuando bailaba en las hogueras de San Juan con Miguel. Ahora, sin él, y esa alegría era solo suya. Mientras Teresa florecía, la vida de Miguel en Valencia se desmoronaba. Sin los pagos de Teresa, que durante años había cubierto la hipoteca de la casa en el barrio del Carmen, las facturas de luz y agua, y hasta las clases de Ingles de Carlos, Miguel, Lucía y Carlos apenas podían mantenerse. La casa, que Teresa había puesto en venta antes de mudarse a Alicante, fue comprada rápidamente por una pareja joven, dejando a la familia sin hogar. Miguel, cuya empresa de naranjas enfrentaba problemas por la competencia, no podía permitirse alquilar un piso en el centro. Lucía, de 28 años, vivía de trabajos esporádicos como influencer, gastando más en cafés de reserva que en ahorros. Carlos, de 30, había invertido todo en una startup de tecnología que fracasó, acumulando deudas que no podía pagar. Las discusiones en la familia eran constantes. Si no hubieras enfadado a mamá, no estaríamos así, lo gritaba Lucía a Miguel. Carlos, por su parte, culpaba a ambos. Siempre supe que mamá exageraba, pero tú, papá, tenías que mirar a Clara en todo. Clara López, viendo una oportunidad, en el chaos, se acercó más a Miguel. Al principio, se ofreció a ayudar, pagando cenas en restaurantes de la Plaza de la Reina o invitando a Lucía a eventos de moda. Pero pronto, sus exigencias crecieron. Quería viajes a Ibiza, un coche nuevo, joyas que Miguel no podía costear. Clara ese mudó temperamento al piso alquilado donde Miguel vivía con los niños, convirtiendo el espacio en un campo de batalla. Lucía, celosa de la atención que Clara recibía, chocaba con ella constantemente. Carlos, frustrado, pasaba los días jugando videojuegos para evadir la realidad. La tensión alcanzó su punto crítico una noche de verano, cuando un cortocircuito en el piso alquilado, causado por un cableado defectuoso que Teresa nunca pudo arreglar en la casa original, provocó un incendio. Las llamas devoran muebles, ropa y recuerdos. Miguel, Lucía y Carlos escaparon por poco, pero el piso quedó inhabitable. Desesperado, Miguel buscó refugio con Clara, que ahora vivía en un apartamento lujoso en la Gran Vía. Pero Clara, al ver que Miguel no podía mantener su estilo de vida, lo rechazó fríamente. Lo siento, Miguel, pero no puedo cargar contigo ahora. Tengo mis propios planes. Sin options, Miguel y los niños se mudaron a un hostal barato en las afueras de Valencia, compartiendo una habitación con camas chirianas y paredes húmedas. Lucía, humillada, dejó de publicar en Instagram, incapaz de fingir una vida glamurosa. Carlos, endeudado, buscó trabajos de repartidor, pero su orgullo lo impedía admitir su fracaso. Miguel, por primera vez, enfrentó la realidad. Sin Teresa, su vida se había derrumbado. Intentó llamarla, pero ella había bloqueado su número. En un mensaje a un amigo común, Miguel confesó, no sé cómo llegamos a esto. Teresa era todo, why no los 6-inch. En Alicante, Teresa recibió un mensaje de Carmen invitándola a un concierto de flamenco en el casco antiguo. Vestida con su vestido de lino y un chal que había cosido ella misma, Teresa bailó bajo las luces de la plaza, riendo como no lo hacía desde su juventud. Carmen, alzando una copa de vino, brindó por nosotras que sabemos renacer. Teresa sonrió, pero en el fondo, una pequeña parte de ella se preguntaba si Lucía y Carlos alguna vez entenderían el dolor que lo habían causado.
mientras los guitarras sonaban, decidió que no importaba. Su vida, ahora, era un lienzo en blanco, y ella tenía todo el tiempo para pintarlo a su manera. El crepúsculo pintaba el cielo de Alicante con tonos de naranja y violeta, refugiándose en las aguas tranquilas del puerto. Teresa Navarro, de 63 años, estaba en su balcón moldeando un plato de cerámica con motivos de azahar cuando el timbre de su piso sonó, rompiendo la calma. Destruyó el barro, y ese limpió las manos en un delantal, acercándose a la puerta con el corazón latiendo fuerte. A través de la marilla, vio a Lucía y Carlos sus hijos de pie bajo la lluvia. Lucía, de 28 años, tenía los ojos rojos y el cabello pegado al rostro. Carlos, de 30, cargaba una mochila vieja con la mirada baja. Teresa abrió la puerta, pero no los invitó a pasar de inmediato. Los miró, recordando la última vez que los vio. Subiendo al coche con Miguel, dejándola atrás para viajar con Clara López. ¡Qué curious! Preguntó, su voz firme pero cargada de un dolor que no había sanado. Lucía, temblando, dio un paso adelante. Mama, nos equivocamos. Todo fue un error. Papa nos mintió sobre Clara. Y nosotros te fallamos. Perdimos la casa, todo. Por favor, déjanos cuidarnos. Carlos, normalmente orgulloso, añadió en voz baja. No tenemos a dónde ir. Lo siento, mamá. Sus palabras eran sinceras, pero Teresa no sintió alivio, solo una mezcla de rabia y cansancio. Recuerdo las noches cosiendo vestidos para pagar sus estudios. Los bocadillos de tortilla que preparaba para sus viajes, los mensajes fríos que lo enviaron mientras ríen con Clara. Entrad, dijo finalmente, señalando el sofá. Pero dejad una cosa clara, no soy vuestra criada. Si queréis quedaros, tendréis que ganaros mi confianza. Esto no es Valencia, y yo no soy la misma. Lucía y Carlos entraron, dejando charcos en el suelo de terracota. Teresa les dio toallas y preparó café, más por costumbre que por afecto. Mientras ese secaban, Lucía rompió el silencio, su voz quebrada. Mama, no sabíamos cuánto daño te hacíamos. Papa decía que Clara solo era una amiga que nos ayudaba con los viajes. Pero cuando la casa ese quimo, ese fue con ella, y luego ella lo dejó. Nosotros fuimos estúpidos. Carlos asintió, mirando al suelo. Intent salvar mi startup, pero sin tu ayuda con las facturas, todo ese derrumbo. Yo te trate como ese no importaras. Teresa escuchó, impasible mientras servía el café. Sus confesiones eran un eco de su propio dolor, pero no estaba lista para absolverlos. ¿Y qué esperáis ahora? Preguntó. Que os abra los brazos como esa nada. Vendí la casa que pague por vosotros. Dan los relojes de vuestro padre. Me dejasteis sola con una nota y un portador para subir a tu cuarto, Lucía. Que os hace pensa que merecéis mi ayuda. Lucía ese cubrió el rostro, llorando. No merecimos nada, mamá. Pero queremos arreglarlo. Dinos como y lo hermos. Carlos, con los ojos humidos, añadió, no quiero ser como papa. Quiero ser mejor. Teresa los miró, buscando en sus rostros a los niños que una vez corrieron a sus brazos en las fallas, pidiendo horchata. Pero también vio a los adultos que la habían traicionado. Podíais quedaros en el cuarto de invitados, dijo al fin. Pero trabajaríais. No pagar vuestras deudas
en I vuestros caprichos. Y si volvies a falarme, no habrá otra oportunidad. Los días siguientes fueron un campo de pruebas. Lucía, que nunca había cocinado, aprendió a preparar paella valenciana bajo la mirada escéptica de Teresa. Fuimos las primeras, pero con el tiempo, el aroma del azafrán llenó la casa. Carlos, que había evitado el trabajo manual, arregló el patio de Teresa, pintando las macetas y construyendo una mesa de madera para el balcón. Cada tarea era un intento de redención, aunque Teresa mantenía su distancia. No había abrazos, en hay palabras cálidas, pero a veces dejaba pequeños gestos. Una horchata compartida en la explanada. Un este decente, tras probar la paella de Lucía, un asentimiento cuando Carlos mostró la mesa terminada. Eran gritas en su armadura, pero el perdón seguía siendo un horizonte lejano. Teresa, mientras tanto, luchaba con su corazón. En sus paseos con Carmen por la playa del Postigo, compartía su conflicto. Quiero creer en ellos, pero me duele demasiado. Confieso una tarde, con las olas rompiendo a sus pies. Carmen siempre sabía. Respondió, no tienes que perdonarlos ahora, Teresa. Deja que sus acciones hablan. Tú decides cuándo abrir la puerta. Esas palabras la guiaron. Teresa seguía yendo al taller de cerámica, criando platos que ahora se vendían en una tienda artesanal cerca del mercado central. También organizó un viaje con Carmen Adjetiva, donde visitaron el castillo y comieron arnadi, riendo como adolescentes. Su vida, rica y plena, no dependía de Lucía y Carlos, pero sus esfuerzos comenzaban a ablandarla. Una mañana, Teresa encontró un plato de cerámica en la mesa, pintado torpemente por Lucía con un naranjo y las palabras «Gracias, mamá». Al lado, Carlos había dejado una nota, la mesa es para ti. Espero que te guste. Teresa tocó el plato, sintiendo un nudo en la garganta. No dijo nada, pero lo colocó en un estante junto a sus propias creaciones. Y esa noche, mientras compartían una cena de fidua, Teresa rompió el silencio. No sé si podré confiar en vosotros como antes. Pero si seguís así, tal vez podemos construir algo nuevo. Lucía y Carlos asintieron con lágrimas contenidas. Era un comienzo, frágil pero real. En un Alicante que, para Teresa, representaba no solo un refugio, sino una segunda vida. La brisa marina de Javia acariciaba la finca donde Teresa Navarro, ahora de 67 años, celebraba su cumpleaños en la primavera de 2027. Bajo un toldo adornado con luces, la mesa rebosaba de sabores valencianos, fidua humani, gambas al ajillo, ensalada de tomate con ventresca y una tarta de almendra espolvorida con azúcar glass. Alrededor, sus amigos del taller de cerámica rían. Carmen brindaba con una copa de horchata. Y Lucía y Carlos sus hijos servían platos con una atención que Teresa nunca había visto en ellos. Vestida con un traje de lino blanco y un collar de coral que había comprado en un mercado de Altia, Teresa observaba la escena con una mezcla de paz y cautela. Su vida, tras años de traición y sacrificio, era ahora un mosaico de momentos robados para sí misma, paseos por la explanada de Alicante, platos de cerámica vendidos en tiendas locales, viajes a Granada con Carmen. Pero la presencia de Lucía y Carlos, una vez fuente de dolor, añadía un matiz nuevo, un equilibrio frágil pero real. Los últimos años habían transformado a todos. Lucía, de 32 años, había dejado atrás su vida de influencer superficial. Tras mudarse a Alicante con Teresa,
trabajo como camarera mientras estudiaba diseño gráfico. Y ahora tenía un empleo estable en una agencia en Valencia. Carlos, de 34, había relanzado su startup. Esta vez con un enfoque en tecnología sostenible, y comenzaba a pagar sus deudas. Ambos vivían en pisos alquilados en Valencia, pero visitaban a Teresa cada fin de semana, traendo flores de Azahar para las casas o dulces de la terreta. No buscaban favors, solo tiempo con ella. Lucía, que había aprendido a cocinar bajo la tutela estricta de Teresa, preparaba palas que, aunque no igualaban las de su madre, recibían un estapasable que valía más que un premio. Carlos, que había construido una mesa para el balcón de Teresa, ahora ayudaba en su taller de cerámica, cargando sacos de arcilla y limpiando pincels. Sus esfuerzos, constantes y sin exigencias, habían erosionado la moral que Teresa construyó tras su traición. Sin embargo, el pasado no desaparecía. En las noches tranquilas, Teresa recordaba el viaje familiar que la excluyó, las fotos de Miguel, Lucía y Carlos con Clara López en Benidorm, los mensajes fríos que la trataban como criada. El dolor, aunque más suave, seguía Ali. En sus charlas con Carmen, en la playa del Postiget, Teresa confesaba, a veces quiero correrlos como antes, pero no sé si puedo. Me robaron demasiado. Carmen, siempre directa, respondía, no tienes que darles to do, Teresa. Dales lo que tu corazón permita, y que ellos hagan el resto. Ese consejo guiaba sus días. Teresa no ofreció abrazos efusivos, pero sus gestos hablaban. Una horchata compartida en un chiringuito, un completo por un plato de cerámica que, Lucía pintó una palmada en el hombro de Carlos tras arreglar su bicicleta. Eran pasos pequeños hacia una relación nueva, no basada en sacrificio, sino en respeto mutuo. En el cumpleaños, Lucía se acercó con un regalo, un plato de cerámica pintado con un naranjo bajo un cielo estrellado, idéntico al que había dejado en la mesa años atrás como disculpa. Para ti, mamá, espero que te recuerde lo que podemos ser. Dijo con los ojos brillantes. Carlos, más reservado, le dedicó un brindis. Por ti, mamá, que nos enseñaste a levantarnos, incluso cuando te fallamos. Los invitados aplaudieron, pero Teresa solo asintió, con una sonrisa contenida. No estaba lista para Decker, o es perdono, pero sus acciones lo dicen por ella. Al final de la noche, cuando los invitados se fueron, Teresa, Lucía y Carlos se quedaron en la finca, recogiendo platos bajo las estrellas. No esperaba esto, admitió Teresa, mirando el mar. Pensé que os había perdido para siempre. Lucía, con voz suave, respondió, nosotros te perdimos primero, mamá. Pero ahora estamos aquí, y no nos iremos. Carlos añadió, si nos dejas, queremos ser la familia que debemos ser. Teresa no respondió, pero les pasó un pano para sacar los platos, un gesto que, en su silencio, era una invitación a cuidarse. La vida de Teresa seguía siendo suya. Viajó con Carmen a Córdoba, maravillándose con los patios floridos. En Alicante, su taller de cerámica creció, y sus platos se vendían en mercados de toda la Costa Blanca. Enseñaba a niños del barrio a moldear arcilla, recordando las tardes en que cosía vestidos para Lucía. Miguel, por su parte, había desaparecido de sus vidas. Tras el incendio, su salud empeoró y Clara lo abandonó. Vivía en una residencia en Valencia, olvidado por los hijos que una vez lo idolatraron. Teresa no lo visitó. Ese capítulo estaba cerrado.
pero una tarde, mientras pasaba por la explanada, recibió un mensaje de Lucía. Mama, gracias por no render con nosotros. Quiero que sepas que te quiero, aunque no lo merezca. Teresa guardó el teléfono, sintiendo un calor que no esperaba. No respondió, pero al día siguiente dejó una bandeja de tarta de almendra en la mesa de Lucía durante su visita sin decir nada. En 2028, Teresa organizó una pequeña exposición de cerámica en Javia, mostrando platos que contaban su historia. Naranjos, olas, jogras de San Juan. Lucía y Carlos presents Ayudaron a monta el stand, orgullosos. Mientras los visitantes admiraban su trabajo, Teresa los observó desde lejos. No eran la madre y los hijos de antes, pero eran algo mejor. Una familia que había aprendido a dar y recibir. Bajo el sol de Javia, con el mar susurrando, Teresa supo que, aunque las cicatrices permanecían, su corazón estaba en paz. Su vida, al fin, era completa, no por ellos, sino por ella misma.